நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் ஒருமுறை சந்திப்போம் சிந்திப்போம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இந்த ஒரு 2, 3 வாரமா சில இன்டர்நேஷனல் ப்ராக்ரஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஈவென்ட்ஸ் ஹவ் டேக்கன் பிளேஸ். அதுல சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்குது. ஒண்ணு ஆஸ்திரேலியா பிரான்ஸோட சேர்ந்து ஒரு நியூக்ளியர் சப்மரீன் டீல் they had, and that deal has been scrapped, and instead Australia entered a deal with United Kingdom and US for a nuclear capable submarine deal. But அது ஒரு பெரிய வித்தியாசமா நாங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா அது it makes a lot of international headlines, and it has quite a few implications, both in terms of the confidence and the trust between Australia and the European Union and France in particular. And it brings together the United Kingdom and United States together with Australia in a nuclear capable zone, particularly in the maritime borders along Australia. அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. இன்னொன்று the Quad countries, the partnership between Japan, Australia, India, and United States forming the Quad, and that actually also has important implications for the peace and security in this region. So இத பத்தி we wanted to sort of discuss and its international implications and economic impact. இத பத்தி இன்னைக்கு பேச போறோம். ஸோ ராணுவ ஒப்பந்தங்கள் தற்காப்பா அச்சுறுத்தலா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல இன்றைய விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக we have quite a few our panelists, including Mr. Kalyan from Melbourne, Valavan from Melbourne, Sendil from Melbourne, and we have speakers from Singapore, our international expert Karthik, and then we have a new entrant to our team, Mr. Sudarshan, who presents a perspective from the Brisbane side. So we'll get going, guys. Welcome everyone to the show. So ராணுவ ஒப்பந்தங்கள் தற்காப்பா அச்சுறுத்தலா, இந்த தலைப்பை பத்தி பேசுறதுக்கு முதல்ல I wanted to sort of get everyone's perspective into நீங்க தற்காப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல ஒரு அச்சுறுத்தல்னு நினைக்கிறீங்களா? You will recognize what I'm talking about, but we'll go more into the details. இன்னொன்று in your own perspective, why should we care about this? Is it something of importance? We have had a earthquake, we have had all kinds of other things happening around the world. In Melbourne, which directly impacts us. Why are we choosing and talking about this particular topic? But before we get started on it, one thing I want to tell hearty congratulations to all the Melbourneites for winning the AFL Premiership. It's when we lost the MCG game, but still we managed to get the Premiership back to Melbourne. So congratulations to all the Melbourneites, and we'll get on with the questions. And let's say we'll start with Valavan. Tarkapa அச்சுறுத்தலா, and why do you think we should care about this? நம்ம இருக்கிற நாடு ஆஸ்திரேலியா இதில் இன்வால்வ் பண்ணிருக்குது. அதில் நம்ம டைரெக்டாக ஒரு கான்ஃப்ளிக்டோ இல்லை எப்படியான சிச்சுவேஷன் பாதிக்கப்படுவோம். அதுக்காக நம்ம இதை as an individual, as a society, we have to think about what's going on around us. So அப்படி நீங்க கேட்ட கேள்வி தற்காப்பா அச்சுறுத்தலா, இது ஆஸ்திரேலியா பொறுத்தவரை தற்காப்பா இருக்கலாம். அவங்க சைனாவின் வளர்ச்சி மிகவும் வேகமாக இருக்கின்றது லாஸ்ட் 20-30 வருஷமாக. இப்போ அவங்க they are more concerned about economic and defense capabilities of China. அதுலேருந்து தங்களை I think they are thinking more about defense in the years to come. அதை பொறுத்தவரையில் ஆஸ்திரேலியாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது தற்காப்பு. அச்சுறுத்தல் என்று நான் பெருசாக யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சைனாவோட மூவ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க மோர் இன்டு எக்கானமிக் ப்ரோக்ரஸ் தென் டிஃபென்ஸை அவங்கள பாதுகாத்துக்கு மட்டுமே அவங்க டெவலப் பண்ணுற மாதிரி அப்படி தான் இந்த கருத்து.
ஆஸ்திரேலியா வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க, டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஆஸ்திரேலியா பொறுத்தவரையில் அவங்களோட டொமினன்ஸை இந்த ரீஜனில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அமெரிக்காவோட துணை தேவைப்படுது. அதை பொறுத்தவரையில் ஆஸ்திரேலியாவோட நிலைப்பாடு சரின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். Okay, thanks for that, Palavan. And let's hear from Sudarshan. Sudarshan, what's your thought process? இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சூழ்நிலையில் இது நான் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் meaningless. So there is a level of participation that we have to take, and I think it's both tarkapu, right, which is of course it's required, and இன்னும் மற்ற சில regional players பார்த்தீங்கன்னா வந்து regional stability வந்து கொஞ்சம் there is a level of discomfort that's being injected, and it just goes in hand with hand depending on how you see it, but it is essential. It is Valavan sonna madri, it is necessary for the situation that we are currently in. Okay, so அச்சுறுத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து so I mean one of the things is that can it be perceived as a threat rather than it's politics is an art of perceptions, right? So it has got a possibility of that. So Sendil, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? From an Australian perspective, இது தற்காப்பா தான் சுரேஷ் நான் பார்க்குறேன். Why is, first of all, every country has to defend their sovereignty, and for a country like Australia, you need allies, right? So you need allies to counter if you see a potential threat, and I see this as a move towards that. It's a positive move towards the defense, but it may have economic repercussions. But அச்சுறுத்தலா பார்க்கறது வந்துட்டு from a US side, I see that as a step towards kind of threatening kind of a step. A US perspective பார்க்கறேன், and US is going to make allies and do it. I think from their perspective, it's kind of a threat. From an Australia, which is like a smaller brother, right? So from their perspective, it's more of a self-defense. This is how I see. So US வந்து ஒரு threat-ஆ போட்டா, if they are kind of using Australia or Japan or India as a part of the threat machinery, can you really separate that Australia has got this is just self-defense and Oh, absolutely. Australia needs that. I think Australia will give their land for US troops to arrive if a situation arises, right? But whereas for US to be the dominant factor, which they always wanted to be, that is saying I'm still the powerful nation in the world, kind of an attitude. Then why would US want to participate in this? What is US going to gain other than I'm the number one and I want to be number one? Whereas Australia's perspective is never they want to be number one, right? They wanted to be secured in a way. Australia alone can't do it. So they will need US. Kalyan, உங்களுடைய point of view, first points. இது வந்து ராணுவ ஒப்பந்தங்கள் தற்காப்பா இதுவான்னு சொல்லி கேட்கறது வந்து இட் இஸ் மோர் ஜென்ரலா இருக்கு. ஸோ நான் வந்து அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக போக விரும்புகிறேன். தற்காப்பா அச்சுறுத்தலான்னு 19 கேட்க முடியாது. இப்போ நீங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டன் அண்ட் யூஎஸ் போயிருக்கு இல்லையா அந்த டீல், இந்த ஆக்குஸ் டீல் வந்து டெஃபினட்டா வந்து இது வந்து தற்காப்பை விட அச்சுறுத்தல் தான். இதுக்கு இன்டென்ட்டே அச்சுறுத்தல் தான். இது வந்து கவுண்டர் பட் இட் இஸ் தி இன்டென்ட் இஸ் டு ஷோ சைனா ஆர் சென்ட் அ மெசேஜ் டு சைனா, ஹே லுக் அவுட் அப்படிங்கிறது தான். ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்தது. இந்த 3 கண்ட்ரியோட சேர்ந்து இன்னும் 2 கண்ட்ரி, 5 கண்ட்ரி சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்தது. இந்த 5 கண்ட்ரி சேர்ந்து இருந்த ஒப்பந்தம் வந்து 5 ஐஸ் இன்னும் இருக்கு. அந்த ஒப்பந்தம் வந்து 5 ஐஸ்ங்கிறது இட்ஸ் அ மிலிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ் உடைய அலையன்ஸ். அந்த ஒப்பந்தம் 50-60 ஆண்டுகளாக இருந்தும் அந்த ஒப்பந்தம் இருக்குதுங்கிறதே மக்களுக்கு தெரியாது. இட் ஒன்லி கேம் டு லைட் இன் த 2000s that there is a 5 eyes ன்னு ஒரு இது. ஸோ அதுல வந்து நீங்க வந்து தற்காப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரியான ஒரு அலையன்ஸ். ஆனா இந்த அலையன்ஸ், the way it was announced,
the international media coverage it had, the way it dumped the French nuclear deal, through and through, இதனுடைய இன்டென்ட், இதனுடைய போஸ்டர் எல்லாமே வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் போஸ்டர். ஸோ இது ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு தான் ஒரு விஷயம் தான் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் கட்ட கருத்து. Okay, we'll get the debate open after we hear from Karthik. I would like you guys to debate, in a fiery way. But Karthik, I will get an international perspective from you first. இது ஒரு அச்சுறுத்தல். இது எப்படி அச்சுறுத்தல் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, இருட்டுல போகும்போது தீப்பந்தத்தோட வர்றவனுக்கு ஒரு அதப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி இப்ப யார்கிட்ட வந்து ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்கோ அவனுக்கு வந்து அந்த திமிர் இருக்கும். அது வந்து அதை காட்டுறதுக்கான ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம். இப்ப கல்யாணம் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு வெளிப்படையா வந்து என்கிட்ட இதை இருக்குது, நீ பயந்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு அச்சுறுத்தலை தூண்டுற மாதிரியான ஒரு ஒப்பந்தமே தவிர, இதுல வந்து தற்காப்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு இரண்டாம் நிலை இதைத்தான் சொல்லணும். இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்புறேன். இதுல என்னன்னா, அமெரிக்கால வந்து எவ்ரி ஏபிள் மேன் ஷுட் ஹேவ் அ வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது எதுக்குன்னா தற்காப்புக்காகன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எதுக்குன்னா விலங்குகள்ட்ட இருந்து இல்ல ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்ட்ட இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு எல்லாரும் வந்து ஒரு ஆயுதத்தை வச்சிருக்கணும் அப்படின்றாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அமெரிக்கால உள்ள நிலைமை என்னன்னா, அந்த ஆயுதங்களால வந்து எத்தனை உயிர்கள் போகுது, எத்தனை பள்ளிக்கூடங்கள்ல வந்து ஷூட்டிங் நடக்குது அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்ப இது வந்து ஒரு அச்சுறுத்தலை தான் நான் பாக்குறேன். எந்த ஒரு ஆயுதம் சம்பந்தமான ஒரு விஷயங்களும் வந்து ஒரு அச்சுறுத்தல் தான். வந்து நீங்க வந்து அதை உபயோகப்படுத்துறீங்க படுத்தலை அப்படின்றது இல்ல, தற்காப்பு என்கிற போர்வையில் நடக்கும் அச்சுறுத்தல். அவ்வளவுதான் என்னுடைய கருத்து. இது வந்து see, one thing that we have to be very clear is it's not necessarily a nuclear submarine per se. It's considered like a nuclear powered submarine, right? So we have to make that. We can't say nuclear capable. We can only say it's nuclear powered. Powered, yeah. So you cannot. So that's how I understood. Yeah, there is a difference between a nuclear deal or nuclear power versus nuclear powered submarine. The original was French was going to build diesel based submarines, which is what Australia wanted at the time. But now say that may not be sufficient, so that's why they went in the nuclear powered, which potentially means that submarine can stay underwater for as long as apparently it wants. Yeah. So I want to, there are people who argue for தற்காப்பு பத்தி பேசணும். உங்ககிட்ட I want to come back to you. What exactly is the threat for Australia, or in terms of self-defense? There's a multiple threats. இப்போ இங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நாடு. அது பார்டரை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு ஐலண்ட், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐலண்ட். அதில் பாதுகாக்கிறதுக்கு முடியாது ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து. அப்போ அவங்களுக்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தோட அந்த பார்டரை பாதுகாக்கிறதுக்கு இப்படியான சப்மரைன் தேவைப்படுது. நியூக்ளியர் பவர், இப்போ செந்தில் சொன்ன மாதிரி அன்லிமிட்டட் டைம் they can stay outside, they don't need to come to shore to so ஆஸ்திரேலியா பார்டரை பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு எவ்வளவு தூரம் பாதுகாக்க வேண்டியன்னு பார்த்தா இப்படியான ஒரு டெக்னாலஜி உடைய சப்மரைன் கட்டாயம் தேவைப்படுறதுல எந்த ஆச்சரியம் இல்லை. அப்படித்தான் ஏன்னு சொன்னா, நீங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், காலங்காலமாக மக்கள் ரிஃப்யூஜிஸ் அண்ட் கடத்துறவங்க, இப்படி போதைப்பொருள் கடத்துறவங்க, ஆயுதம் கடத்துறவங்க, ரிஃப்யூஜிஸ் எல்லாம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு காலங்காலமாக வந்து கொண்டிருக்காங்க. அந்த பார்டரை கண்காணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமை இன்னும் முழுமையாக ஆஸ்திரேலியாவில் இல்லைன்னு தான் சொல்ல வேணும். அப்போ அந்த திறமையை கூட்டுறதுக்கும் of course we are more into defense, protecting against invading forces, small scale-லயோ பெரிய ஸ்கேல்லையோ. அப்போ அதுக்கு அந்த தொழில்நுட்பத்தை கூட்டிட்டு தான் அந்த நியூக்ளியர் சப்மரைன் ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர இது நியூக்ளியர் பம்மை கொண்டு போய் இன்னொரு ஆளில் போடணும் அப்படி என்ற இது இல்லை. இது வந்து they want to increase their surveillance capacity, so they need like modern technology and with unlimited time. So Gary, இந்த மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் பவர்ட் சப்மரைன் வந்து ஒரு வார் வரும்போது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஓரமா வச்சிருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா? Nuclear powered submarine, Karthik, has capacity, speed, as well as like
the duration they can stay underwater, right? அப்படி ஒரு போர் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து இது தேவைப்படும். இது வந்து ஒரு பெரிய கருவியா உபயோகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, கட்டாயமா வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்ல கார்த்திக். சொல்ல முடியும். ஆமா, இது வந்து அப்படி ஒரு போர் வந்தா இது உதவியா இருக்கும், அதுல எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்ல. கேரி, ஒரு விஷயத்துல நான் கொஞ்சம் ஐ வாண்ட் சம் கிளாரிட்டி. ஒன்னு வந்து பார்டர் செக்யூரிட்டி அண்ட் பார்டர் பெட்ரோலிங் இஸ் ஒன் திங். பட் இத வந்து நீங்க ஒரு பார்டர் பெட்ரோலிங்கா பாக்குறதே வந்து எனக்கு லிட்டில் பிட் சர்வேலன்ஸ்ன்றதை விட isn't it more a defense related thing, more at the military level than people smugglers and all that type of that's a different type of a problem that Australia has to deal with. Of course it has a bigger problem, but இது வந்து கொஞ்சம் வேறுபட்ட மாதிரி இல்ல இருக்கும். ஆமா, இவங்க வந்து இது வந்து தங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப எல்லா பேரும் இப்படித்தானே, இப்ப இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலையோ சவுதி அரேபியா பொறுத்தவரையிலையோ ஏன் நிறைய ஆயுதங்களை வாங்குறாங்க அவங்க, தங்க ஆயுதங்கள் கூட இருந்தா அந்த கெப்பாசிட்டி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் எனிமி வந்து நம்மளுக்குள்ள ஊற்றுவதற்கும் அட்டாக் பண்றதுக்கும் பயப்படுவாங்க. அந்த வகையெல்லாம் நான் பாக்குறேன். நம்ம இப்ப ஆஸ்திரேலியால வந்து நியூக்ளியர் சப்மரைன் இருந்துச்சுன்னா they have a better capacity to fight against enemies. அது தற்காப்பு நான் யோசிக்கிறேன். செந்தில், you wanted to come in? I want to clarify one thing with Karthik's point. இப்போ ஒரு போர் வருதுன்னா அந்த சப்மரைன் டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது அச்சுறுத்தல் கிடையாதுங்க. அது நாட்டை நாங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றோம். ஸோ நாங்கள் யாரு கூட போறோம்னு சொல்லலை. எங்க நாட்டுக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா தற்காப்பா தான் கன்சிடர் பண்ண முடியும், ரைட்? அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் ஆஸ்திரேலியா இந்த பேக்டா அமைக்குது. இதுல வந்துட்டு எப்படி பாக்குறீங்கன்னா, இப்ப யூஎஸ் சொல்றது பாருங்க, they are saying we will not leave Australia by themselves on the field. That is a threat, right? When they say that, I see that as a threat, saying like, okay, we will be together, right? Whereas from an Australian perspective, we are the smaller brother, right? As I said, இவங்க வந்துட்டு தன்னுடைய நாட்டை ஒரு 25 million people வச்சுட்டு limited military, which if they have to counter a substantial military power, right? And we all connect the dots, it gets to one point. Australia voiced its opinion against China vociferously in the recent past, right? Whether it's COVID or whether what's happening in South China, them building islands with military capabilities, it kind of not stable. And Australia in the long term fears there's something looming, right? How do they protect themselves, right? So they need this kind of alliance for their self-defense, whereas US probably will use this to dominate and continue dominating the world, is how I see. So whatever happening for Australia, it is self-defense. They are not going to go I don't see Australia going with war against powerful countries, whereas they need support from powerful countries to keep themselves safe, and this is part of that. So, one nimisham, Karthik, recently, even in the latest speech by Scott Morrison, he kind of indicated about, he's again questioned the origins of COVID and why it is really important for the world to know, where it originated from. And he talked about countries having expansionism ideas. He talked about countries having, resorting to economic coercion around the region, and why the peace and security is really, really important. So he's been taking a posture. Kalyan சொன்ன மாதிரி இந்த posture வந்து கொஞ்சம், there's been a bit of a stronger posture from the Australian side. So in this context, coming to the Australia-China relationship directly, how is it going to actually have an impact, especially in the context of the economic reliance that Australia seemed to have had over China for a reasonable period in quite a while? I'll give it to Kalyan or Karthik, either one of you. Kalyan. நான் அந்த ஸ்பெசிபிக் क्वेश्चन என்ன சுரேஷ், நான் அந்த ஸ்பெசிபிக் क्वेश्चन கேட்கல, நீங்க திருப்பி ரீஃப்ரேஸ் பண்ண முடியுமா? In terms of Australia-China relationship, what kind of impact this deal is actually going to have, especially given the reliance that Australia had on the economic,
Australian economy is somewhat tied together with the Chinese economy. It is a very huge, it is a very important question. நான் இதை எப்படி சொல்லணும்னா, I may have to come from the historical perspective. இதை கொஞ்சம் பேசணும். If you don't mind, give me a couple of minutes to articulate this. இது இந்த இப்போ நடந்தது, this is one of the biggest geopolitical maneuvering in the history of Australia's foreign policy. இது பின்னாடி நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது தான் இதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு சொன்னா, நீங்க இப்ப ஹிஸ்டாரிக்கலா போனீங்கன்னு சொன்னா, the second prime minister of Australia, Alfred Deakin தான் பிரிட்டிஷ் எம்பையரோட அலிஜென்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்து, he became a visionary leader, he got a lot of institutions similar to Britain. அந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷனை, ஒரு ஃபாரின் பாலிசி பொசிஷனை கொண்டு வந்தாப்ல. That was in existence for 40-45 years, right up to the Second World War. அப்போ ராபர்ட் மென்சிஸ் had to make a call. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இருக்கிற போது நம்ம யூகேனுடைய அலையன்ஸும் யூகேனுடைய ஒரே இதையும் வச்சுட்டு இருந்தா நம்மளுடைய டிஃபென்ஸை நம்மளால பாத்துக்க முடியாது. பிகாஸ் யூகே ஆஸ்ட், வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஆஸ்ட் a ship patrolling ஏசியா பசிபிக் ரீஜனுக்கு வித்ரா பண்ணி, நீ திருப்பி யூகேக்கு வா, யூகே டிஃபெண்ட் பண்ணணும், மதர்லாண்டை டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு இவங்களுடைய ராயல் ஆஸ்திரேலியன் நேவியினுடைய ஒரு ஷிப்பையே திருப்பி கூப்பிட்டதுனால they all shell shocked. என்னடா ஆல் ஆஃப் a sudden they are leaving us high and dryன்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் ஓடி போயிட்டு ராபர்ட் மென்சிஸ் made the pivot from UK to USA. அப்ப என்ன ஆகுது, ஆன்சர்ஸ்னு ஒரு அலையன்ஸ் உருவாகுது. ஸோ ஆன்சர்ஸ்ங்கிற அலையன்ஸ் தான் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் ட்ரீட்டி ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து அண்ட் யூஎஸோட சேர்ந்து. அப்போ நம்மளுடைய ஃபாரின் பாலிசியும் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸும் டோட்டலா அவுட் அண்ட் அவுட் யூஎஸோட ஒத்து போயிடுது. ஸோ அது ரெண்டாவது பிவட். ஸோ அங்கே இருந்து அது ராபர்ட் மென்சிஸ் தலைமையில நடக்குது. அதுக்கப்புறம் ஓகே, யூ கேன் சே சம்திங் லைக் பாப் ஹாக் பீரியட்ல there were some decisions made where we had the Tiananmen Square எல்லாம் இது நடந்த போது the free அவங்கள உள்ள விட்டது there was an incident. ஆனா 2001ல ஜான் ஹாவர்ட் அந்த வாருக்கு யூஎஸ் கிட்ட போகும்போது, யூஎஸோட அலையில இருக்கும் போது, this is not a huge change. அன்னைக்கு தேதியில ஜான் ஹாவர்ட் பண்ணது it is not a huge change because அன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் சைனாவுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும் சைனாவுடைய ட்ரேடு பேக்டும் எங்கே இருந்து வருது அப்படிங்கிறது அதனுடைய இம்பாக்ட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது டோட்டலா it was not even a question. ஆனா 2001க்கு அப்புறம் the whole thing changed. எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் ஒரு சில டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன். நீங்க அதுல நீங்க அதனுடைய அந்த எக்கனாமிக் டிபெண்டன்ஸை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். 2001ல இருந்து 2021 வரைக்கும் இந்த 21st செஞ்சுரியில தான் ஆஸ்திரேலியா எக்ஸ்ப்ளோர்டட் அஸ் எக்கனாமிக் பவர். ஆஸ்திரேலியானுடைய growth பொலிட்டிக்கலாவும் அது எக்கனாமிக் பவர் பெருசாகும் போது அதனுடைய பொலிட்டிக்கல் பவரும் கூடுது. அப்பதான் அது G20 எல்லாம் அது மெம்பர்ஷிப் வாங்குறாங்க. G7ல கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறாங்க பீட்டர் கோஸ்டலாவை. இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் the trade with China. நம்மளுடைய ஜிடிபி 2001ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் $400 million தான். அவ்வளவு கம்மியா இருந்த $400 billion, அவ்வளவு கம்மியா இருந்த ஜிடிபி இன்னைக்கு 1.6 trillion, 4 மடங்கு ஏறி இருக்குது. இது 4 மடங்கு ஏறினது பாப்புலேஷன் growthனால இல்ல. நம்மளுடைய ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா ரவுண்ட் அபவுட் $20,000 தான் இருந்தது 2001ல. இன்னைக்கு $60,000 ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா இருக்குது. So the entire prosperity of Australia today depends on our trade with China. அதுதான் மேஜர் கார்னர்ஸ்டோன். என்னன்னா அன்னைக்கு தேதியில நம்ம வெறும் $8 billion தான் வர்த்தகம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சைனாக்கு. இன்னைக்கு $160 billion அளவுக்கு ட்ரேட் பண்றோம். ஸோ த ப்ராஸ்பரிட்டி, த 21st century ஸ்ட்ரென்த், த 21st centuryல நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இடம், வி பஞ்சிங் அபவ் ஓவர் வெயிட், எல்லாத்துக்குமே காரணம் சைனாவோட நம்ம பண்ண ட்ரேடு. So அது that was quite obvious for everybody from both sides of the politics, or labor and liberal ரெண்டு பேருக்குமே. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே, ஸ்காட் மாரிசன் உட்பட, they hated to pick a side. They don't want to pick a side because the economic prosperity of Australia depended solely and wholly on China, whereas the politics பொறுத்த மட்டும் நம்ம அலைண்டா இருந்தோம் யூஎஸோட. ஸோ 2018க்கு அப்புறம் 2018 எலெக்ஷன் முடிஞ்சு 2019ல வரும்போதுமே ஆஸ்திரேலியா டோன்ட் ஹேவ் டு பிக் அ சைடுன்னு தான் சொன்னாரு ஸ்கோமோ அவருடைய பேச்சுல. ஆஸ்திரேலியா டோன்ட் ஹேவ் அ பிக் அ சைடு, சைனாவும் எங்களுக்கு வேணும், யூஎஸும் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் சொன்னாரு. ஆனா வித்தின் த பாஸ்ட் 18 months
to make a change and make a dramatic change and go lock, stock and barrel with US. And because allegiance of US காட்டினது வந்து it is a massive foreign policy decision to take it in this contest. I do not know. நீங்க முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு நான் இதையும் சேர்த்து முடிச்சு போடுறேன். Why do we care? அப்படின்னா we have to care. Every one of us has to care because, as I said, the economic prosperity of every individual who live in Australia was basically underwritten by the trade that Australia did with China. So, and the $160 billion trade is the cornerstone. So, this is a massive occurrence. It is a big call. I hope politics திரும்பி பார்க்கும்போது வந்து ஸ்கோமோவுடைய இந்த காலை வந்து people will give due credit to ScoMo at that point of time நினைக்கிறேன். இது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ScoMo and Peter Dutton ரெண்டு பேருமே people who don't like much. They are not a popular. Peter Dutton is not a popular defense minister. ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஒரு decision எடுத்தது. I do not know how it is going to pan out in coming months and years, but this is a massive decision. It has got much consequences, and we will see how we are going to progress through. நம்மளுடைய எக்கனாமிக் இது எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும். So yeah, this is what I want to say there. Kalyan, I think you explained how big this decision is. So that part was very clear. But what didn't come out is like why this is the right decision. அப்படிங்கிறது வந்து it's not clear. Given that you have so much reliance on China, you have so much of economic impact in our own livelihoods. இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் எகனாமிக் இம்பாக்ட் இட் வுட் ஹேவ்ன்றது தான் ஐ வாண்டட் டு. ஓகே, இது வந்து ரைட் டிசிஷனா இல்லையான்றது காலம் தான் பதில் சொல்லும். ஆனா இந்த டிசிஷன் ஹஸ் காட் நதிங் டு டு வித் தற்காப்புங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம். இந்த டிசிஷன் இட் இஸ் a posturing to the level of poking the bear. இது வந்து நம்ம இது பண்ணதுனால we made it. நம்ம வந்து லைனை வரைஞ்சிட்டோம். So we are not, you are not to be trusted with anymore-ங்கிறதுல வந்து கிளீனா அவனுக்கு வந்து பட்டவர்த்தனமாவே சொல்லிட்டோம். இது டிஃபென்ஸே இல்லை. இதுல டிஃபென்ஸ் இல்லை, இதுல தற்காப்பே இல்லை. சவுத் சைனா சீல நடக்கக்கூடிய ட்ரேடுக்கு நீ வந்து உன்னுடைய சப்மரீன் அமைச்சு அதை நீ வந்து பண்றேன்னா you are talking about a regional superpower role here. டெபுட்டி ஷெரீஃப் ரோல் தான், யூஎஸோட டெபுட்டி ஷெரீஃப் ரோலை தான் நீ வந்து இங்க ஃபாலோ பண்றிய ஒய்ய. இங்க உன்னுடைய தற்காப்புக்கும் இந்த சப்மரீனோட தேவைக்கு எனக்கு என்னமோ how Australia can link that, மத்தவங்க சொல்றாங்க. I am not really convinced. Yeah, I have a question. Okay, நீங்க இப்போ you're saying this may or may not be the right decision சொல்றீங்க, but isn't it something, for example, recently something I read where a German submarine is supposed to port at China, it just for a friendly thing, right? And China did not allow it. So how come they don't let anything, any knowledge or eduang namakku onnume theriyama that country is developing immense military and navy strength, right? And the outside world is oblivious to that, right? So ade oru threat first, and the next thing is, ninga sonna South China Sea they man-made islands and built military infrastructures, right? And Philippines, Vietnam, I don't know, Japan, Taiwan, which China still considers as their country, and Taiwan says it is not. It's a democratic country. So all these are protesting. And history marida, the rule according to the UN nations is up to 200 nautical miles from your mainland, it is considered your land, right? But China doesn't agree with that. China says something called a 9 dash points or something like that. The South China Sea, they marked it. It's marked historically by someone. They say that wholly belongs to them, right? If a country is not coming to the table to discuss, and this UN thing apparently China signed as well, the 200 nautical miles. I think they may have changed their stance after that. But if a country is not sharing information, not much visible about their military capability, right? And they are building military bases. These are man-made islands that they are building in South China. This is a threat for other countries around there. Economic-wise, no questions. I think US, UK, China, Australia, all's biggest trade partner would be China, right? The biggest trade partner would be China. But when it comes to the sovereignty of your nation, I think that takes priority above this economic thing. It may be the worst case scenario that no one wants to happen, but it just that Australia needs to be prepared somehow for the day if that eventuates. And I find this decision is
This is my opinion, right? I find this decision is made on that. I have to protect the sovereignty of my nation. How do I deal with this kind of situation is what Australia thought and went with this part. So that's why I still feel from Australian perspective, it's more of a defense mechanism than a threat. Sudarshan, you wanted to come in? Unmute. Sorry, no, I agree with Karthik, Kalyan. Again, it's different ways of looking at things. Now, Sonamari, I think we are in a stage where there's no more option for non-participation. So if a participation aggravates one entity or a perceived stability in a certain area, it's incidental. Intended incidental is a debate, but I agree with Karthik. I mean, you mean I agree with Sendil. Sendil. Yeah. Okay. Okay. So we have another. We have to look at the other side of it, which is, yes, you are going with the UK and US, and as you might be doing a certain posturing, but in the process of that, you actually left the French in limbo. And as you would have noticed, that the European Union kind of strongly objected to this, the way that they kind of felt. Although Scott Morrison mentioned that he did have a meeting with the EU people, and then things got clarified and things like that. Although there were some meetings that were sought with the French people which were not given. So there is definitely, it kind of puts Australia in a little bit awkward situation with the EU, particularly in the context of going with the UK and in line of Brexit and the friction between EU and UK as well. How do you see this in that side of the coin being played out? I'll go to Karthik, who wants to. Suresh, I just want to follow up on what Kalyan mentioned. Okay, so the shift in the geopolitical scenario right now has a huge impact on the economy. Okay, so அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ பண்ணிருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷனல் மீடியால வந்து பயங்கரமான ஹைப் இந்த டீல் பத்தி. Okay, so every country is buying a weapon. Okay, but not this level of international coverage. So that is why I keep on saying இது ஒரு அச்சுறுத்தல். இது வந்து எப்படின்னா, நம்ம வந்து நான் ஒரு மூவில பார்த்திருக்கேன். ஹைனா முன்னாடி நிற்கும் போது சின்ன பையனா இருந்தா ஹைனா வந்து கடிச்சிரும். ஹைனாக்கு வந்து நம்மள அதை விட பெரிய சைஸா காட்டணும்னா ஒரு பெரிய பலகை எடுத்து தலையில வைப்பாங்க. ஓகே, அதை விட பெரிய சைஸா காட்டணும்னா அது பயந்து ஓடிடும். ஸோ இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு அச்சுறுத்தல் அப்படின்னு தான் நான் வந்து திரும்ப எதுக்கு சொல்றேன்னா, இது இப்ப சிங்கப்பூர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, சிங்கப்பூர் கிட்ட இருக்கிற ராணுவ தளவாடங்கள் வந்து இந்த ரீஜன்ல வந்து யாருக்கிட்டையுமே கிடையாது. ஆனா அவங்க வந்து இவ்வளவு வாங்குறாங்க அப்படின்றது வந்து என்னைக்குமே வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணதே கிடையாது. சுத்தியுமே வந்து ஒரே ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு பல நாடுகள்னால அச்சுறுத்தல் நிறைய சிங்கப்பூருக்கு இருக்கு. சரியா, இன்னைக்கு இருக்கிற மதம் சார்ந்த தீவிரவாதத்துக்கு வந்து நிறைய சுத்தி இருக்கிற நாடுகள் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிற ஒரு நாடுகள் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அச்சுறுத்தல் இருக்கத்தான் செய்யுது. அதுக்காக வந்து சிங்கப்பூர் வந்து என்னைக்குமே வந்து நான் இது வாங்குறேன் அது வாங்குறேன்னு என்னைக்குமே வந்து பிரகடனப்படுத்தினது கிடையாது. ஸோ இந்த பிரகடனப்படுத்துறது வந்து ஒரு அச்சுறுத்தலான ஒரு விஷயம் தான் நான் என்னோட. There is a difference between fighting a state based war kind of a thing versus tacit support to terrorism given by the countries. These are kind of different types of military. I'm not like talking about terrorism. I'm talking about the threats Singapore is facing every day. Okay, they are not announcing, okay, we are buying this weapon, we are buying this kind of like military amenities to protect ourselves அப்படின்னு சொல்லி யாருமே வந்து இங்க பிரகடனப்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ ஆஸ்திரேலியா வாங்குற அதே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து சிங்கப்பூர் வாங்கியிருக்கலாம், ஆனா வந்து எல்லாமே ரகசியமா பண்றாங்க. தற்காப்புக்கு அப்படின்னும் பொழுது நீங்க வெளியில சொல்லிக்காம நீங்க வந்து உங்களோட தற்காப்புக்கு தானே வாங்குறீங்க. வெளியில சொல்லிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? இப்ப வெளியில சொல்லிக்கிறது வந்து பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வந்து டே என்கிட்ட இது இருக்கு பயந்து இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வாதமா தான் நான் பாக்குறேன். வளவன், நீங்க எது சொல்ல வரணும்? Unmute please. Yeah. நம்ம அச்சுறுத்தல்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். யாருக்கு இந்த இது அச்சுறுத்தலா இருக்குது? சைனாக்கு நிச்சயமா அச்சுறுத்தல் இல்லை.
இது மலேசியா, இந்தோனேஷியா, அந்த சின்ன 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 நாடுகள் இருக்குல்ல, அவங்க ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரசிடென்ட்ஸ் தான் அந்த இதை பற்றி காய்ச்சாங்க. இது ஒரு ரீஜனல் இன்ஸ்டபிலிட்டியை கொண்டு வரும், ஆயுத அதிகரிப்பை உண்டாக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேட்டிகளை கண்டு. நம்ம அச்சுறுத்தல் ஆஸ்திரேலியா, யூஎஸ் அண்ட் யூகே இந்த முடிவெடுத்து இந்த நியூக்ளியர் சப்மரைன் செய்து வார்னே ஒரு 15-20 வருஷம் எடுக்கும். அதுக்குள்ள சைனாவோட வளர்ச்சி இன்னும் பன்மடங்கா இருக்கு. நீங்க நம்ம எல்லாரும் பார்த்துக்கொண்டு சைனா அப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அவங்களோட வளர்ச்சி பன்மடங்கா இருக்கு. அவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிடாது. யூஎஸ் அண்ட் சைனா, எஸ் யூ கேன் கம்பேர், தே வில் ஹேவ் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அது அந்த கோணர்ல பார்க்குற நேரமும் ஸ்டில் தற்காப்பு மாதிரி தான் என்னோட பார்வையா இருக்கிறது. அதான் சொல்லுவேன். China did react to it in an angry way, in the sense it's a petty deal and it puts, it does destabilizes the region. They did say that, so it's not. But it's not like China was like, you guys do what you want and we don't care. அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல அவங்க எடுக்கல. இல்ல, அது இது சைனாவுக்கு இது அச்சுறுத்தலா இல்லையாங்கிறத விட இட் இஸ் டெஃபினெட்லி a fitting response to China. ஏன்னா அந்த சைனாவுடைய பிஹேவியர் ஆஸ்திரேலியாவை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுச்சு ஃபார் தி பாஸ்ட் 18 months அப்படின்னா, நியூசிலாந்து மாதிரி ஒரு பானை ஆக்கிடலாம் நினைச்சிச்சு ஆஸ்திரேலியாவை. the amount of pressure, the amount of trade tariffs எல்லாம் அந்த போட்டதெல்லாம் பார்த்தா, ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are countries which toe the line. For example, New Zealand perfectly toe the line to such an extent. 5 wives-ங்கிற அந்த 60 வருஷமா இருக்கக்கூடிய அந்த அலையன்ஸ்ல இருந்தே நியூசிலாந்து threatened to get out of that alliance. அது ரெண்டும் 5 இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி, ஆங்கிலோ-சாக்சன் ஒயிட் ப்ரொடெஸ்டன்ட் கண்ட்ரிஸ், பேசிக்கலி இந்த 5மே. அதுல இருந்தே நியூசிலாந்து வெளியே வர்றதுக்கு தயாரா இருந்தது சைனாவை நோக்கி. அந்த பீரியட்ல தான் பிரான்ஸும் ஜெர்மனியும் அந்த 5 years அலையன்ஸ்குள்ள வர்றதாக பேசிட்டு இருந்தாங்க. செந்தில், ஒரு சின்ன திருத்தம், நீங்க சொன்னது அது பிரான்ஸ்னு நினைக்கிறேன். பிரான்ஸுடைய சப்மரின் தான், ஜெர்மனி கிட்ட சப்மரின் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். Sorry, Kalyan. German ship supposed to port China at a port, and China said you can't do that, and Germany tried it to diffuse the situation, whereas China didn't encourage it. So when you see these kind of things, that's why maybe upset submarine or something like that. But it's like a 6-month trip they took around the world, and they were supposed to stop at Chinese port, and China didn't allow. Okay. Kalyan, I just want one word from the the EU impact. நம்ம பேசின அந்த கேள்விக்கு நீங்க யாரும் ஆமா, அது நான் ஒரு நிமிஷம் வர. அது யூரோப்பியன் யூனியன் இம்பாக்ட் ஓகே. ஸோ இதுல என்ன நிதர்சனம்னா சுரேஷ், ஈவன் இன்னைக்கு தேதியில யூரோப்பியன் யூனியன் பிக்கஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் இஸ் ஆல்சோ சைனா. ஆனா யூரோப்பியன் யூனியன் ஹாசன்ட் ரீச்ட் அ ஸ்டேஜ் வேர் தே ஆர் இன் அ பொசிஷன். அவங்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டுமே ஒரு ஒத்தமான ஈவன் தே பிலீவ் 60% of the European public believes there is already a cold war between US and China. It is going on. The cold war has started அப்படின்றது. So, since they haven't seen the benefit of this trade that has given, and they haven't seen the manipulation or other diplomatic manhandling by China, இதெல்லாம் பார்க்காததுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. So they are not towing the line with இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல. நம்ம அவங்கள we didn't necessarily dump them or ditch them. Okay, France reacted very emotionally, accept that. But I will tell you something. This deal, இந்த சப்மரின் டீல் இருக்கு இல்லையா, அட்டாக் கிளாஸ் சப்மரின் நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, டீசல் எலக்ட்ரிக் சப்மரின், நேவல் குரூப்ங்கிற ஒரு கம்பெனியில பண்ண, தட் இஸ் ஆக்சுவலி a slow moving train wreck. It is waiting to happen. It is a slow moving train wreck waiting to. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு சொன்னா, நம்ம $90 billion செலவு பண்ணி, by the time those attack class submarines enter the water, it will be already obsolete. ஏன்னா நீங்க there is no point in spending so much money and developing a capability and building that kind of submarine where you can't be underwater for months together and years together. You have to come back up to the water to read. So the delay was a mistake. The very deal had got a lot of criticism over how this deal happened. So adanala இது okay, this can be taken as I can understand where the France's anger is, but I wouldn't say it is to exclude France or anything like that. It was dumped. But could it have been handled better? எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு தெரியல. இதுக்கு மேல எப்படி அதை எப்படி we have to, that deal has to be done. Okay.
Okay, I think we kind of we're running out of time, so we need to get to the next topic, which is important. So we have got, the next thing that has happened is between this Quad cooperation between, in one sense, it can affect, some countries can feel some countries are being cornered with these four sides of, starting from Japan to Australia to India to US. It's kind of a cornering of some regions. அப்படின்னு கூட சில perceptions இருக்கலாம். So it has got quite considerable impacts, and I want to give the word to Valavan and sort of get his picture on it, because it's got two angles. One is the direct impact on China, and the second thing is the growing Chinese influence on Sri Lanka and the regional players, and how does this Quad actually fit this whole thing into the, how do you feel about this? What's your perceptions on that? என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து குவாட் வந்து அகெயின் சைனாவை டார்கெட் பண்ணித்தான். என்றால் சைனாவோட வளர்ச்சி எக்கானமிக்கலி அண்ட் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டி over the years increase, tremendously, significantly, and it will go up, increase, and then they will definitely become, number one power in the world. There is no one going to stop. That's the prediction by everyone, and the way they are growing, they will overtake economically already in some sense against USA, and it'll grow, and they will be number one in everything. As you know, இப்போ 30 நாள் ஸ்பேஸ்ல சுத்திட்டு வந்துறாங்க. So they are growing in every avenue that you can think about. So இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்த ஒரு உறவு வந்து தேவைப்படுது. சைனாவை டார்கெட் பண்ணி தான், இன்டிரெக்ட்லி சைனாவை டார்கெட் பண்ணிட்டு தான் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் அவங்க பில்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா, இந்த ஃபியூச்சர்ல த்ரெட் வந்ததுன்னா சைனாவிலேருந்து அவங்களுக்கு they already established communication, and so அதை கவுண்டர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். With respect to India, Gary, that this is not a threat that is coming later. I mean, this has been under kind of, if from an Indian perspective, you would always perceive China as a threat because we already had wars. China has already invaded India previously, and it is we repeatedly have this problem. So this isn't something futuristic. அது உண்மை வந்து அதோட நீங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடையக்குள்ள I don't know who made this one, but one famous guy made this famous statement. அடுத்த இந்தியாவுக்கு அடுத்த த்ரெட் வந்து சைனா தான். சைனா ஆக்கிபை பண்ணக்கூடிய த்ரெட் அப்படி ஒன்று இந்த 1940s வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச நேரங்கள்ல அது உண்மை. அது இந்தியாவுக்கு வந்து சைனாவோட த்ரெட் இருக்குது. ஆனா என்ன பொறுத்தவரை இல்லை, நான் சைனா வந்து மிலிட்ரி யூரோப்பில் நடந்த மாதிரி, செகண்ட் வேர்ல்ட் வார், ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் நடந்த மாதிரி சைனா வந்து வாருக்கு இன்வால்வ் பண்ணுமான்றது என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா இருக்குது. அவங்களோட வே ஆஃப் they did over the last 2000-3000 years, அவங்க ஒரு நாட்டுக்கு போய் ஆக்கிபை பண்ணி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி அப்படி ஒரு ஹிஸ்டரி என்னால பார்க்க முடியல. இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சில்க் ரூட் இருக்குல்ல, சில்க் ரூட் ஏன் கட்டுறாங்க, கட்டிட்டு அழிக்க நினைப்பாங்களா, அது எக்கனாமிக் அதை கட்டிட்டு. ஸோ தே ஆர் மோர் இன் டு அவங்கள பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்கு. ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா, நீங்க அமெரிக்கா வந்து சைனாவை சுத்தி 400 இடங்கள்ல அவங்களோட பேஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, கொரியாவோட. ஆனா சைனாக்கு வந்து 2-3 பேஸ் வச்சுன்னு அவங்க சத்தம் போடுறாங்க. அப்ப நீங்க சைனாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தா we may have different view, ஆனா இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா and அமெரிக்கா, என்ன பொறுத்தல அமெரிக்கா using these countries to build up their future alliance against China or counter China. That's what I think. Yeah. Karthik? Gary, so if you compare with the World War II, where like Hitler started moving his troops towards Poland, right? So China is already invading economically. Okay, it's not that they're sending their troops or anywhere. Like, so if you look at China's economic invasion, it is everywhere. Okay, so I think it is necessary for countries like India and Australia to defend themselves. Okay, so the Quad deal, as you say, like it's a defense towards China, and
So when you say like you have to think in China's perspective, right? China is already in an aggressive way towards like their economic policies. Their economic invasion is like obsolete. They're everywhere, okay? Except few countries, they're everywhere. So when like compared to World War I and II, right? The technology has developed. Now in World War III, it's not going to be a war between two countries. It's an economic war. So already China's like way ahead. Yeah, So I it's what agree. I completely agree. And what we can do, we need to, we need to build ourselves economically. Then going to, like aligning with already aggressive America. Over the last, 70 years, we know what America did all around the world. So America playing its game, and we are falling into it. That's what I think. Sendil? The point, Gary, the thing is, I don't think any country would be able to replicate what China is doing, right? So it's a completely different way of a country being run, right? So democratically, our methods are all completely different. So There is no democratic method. I'm saying US. We don't have it. That's a selection. There is no democracy there. I mean, let's exactly. not. So I don't see any country நீங்க சொல்றீங்கல்ல நம்ம அது மாதிரி டெவலப் பண்ணோம் அந்த மாதிரி growth in a democratic setup it's not going to be practical, right? What is the countries willing to give up to do that? I think China, that I think foreign minister, someone may have said this, in 20th century democracy everything is fine, but in this century I think democracy may not be the ideal thing, and I think US pushback saying democracy will sustain. So when a country who's developing, for example, நீங்க பாத்தீங்கன்னா the route from Bangladesh to Sri Lanka port கட்டினது இப்ப பாகிஸ்தான்ல டச் பண்றது, they're kind of putting a map around India itself. So they're all vantage points. If something happens, they can bring in their troops there. It's like a Cold War situation, right? Yeah. And that's why many people refer to this quad as NATO, right? It's like a Asian NATO kind of thing. So countering, there is something's going to happen. We won't say the obvious person's name. So World War II, Hitler was clear, right? He's going to invade country after country. It's a full-on war. So that's a different thing. Now people are not saying the name of a country, but they're developing things to counter that country, right? So that's a different kind of a battle you'll face. I want to spend some time discussing some delicate relationship between India, Sri Lanka, and the confusion between because I was listening, for instance, to Subramanian Swamy, and he was very articulate in terms of how maybe India should have given a lot more support to Rajapaksa, and in terms of actually when they were wanted the debt to be deferred and all that, India should have actually accepted that, and he kind of went through the history of that, and he kind of argued that the Indian government at that point of time didn't really do it because they were concerned about the backlash from Tamil Nadu, and that might be a problematic thing. So it seems like there is a dual foreign policy that India is kind of got caught up with, which is more like what is good as a nation thing versus what kind of impact that might have on the Tamil Nadu side of things. So I want to first hear from you, Valavan, and then get back to either Sudarshan or Kalyan in terms of an Indian perspective, and what do they think about it? As a Sri Lankan, born and brought up in Sri Lanka, and I'm also Sri Lankan, patriotic, who loves that country. India, majority of Sri Lankan, I'm including Sinhalese and Tamil, அவங்க ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்ல தான் பார்த்தாங்க. ஏன்னா ஓரை ஸ்டார்ட் பண்ண அது இலங்கையில் நடந்த ஓர் தொடக்கம், ஃபைனான்சியல் இஷ்யூ தொடக்கம், ஒரு பிக் பிரதர் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மாதிரியோ பிஹேவ் பண்ணக்கூடிய மாதிரியோ இருக்கல. அதாவது அதுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற இன்டலெக்சுவலே ஒத்துக்கொள்றாங்க. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி சுப்ரமணியம் சுவாமி கூட அதுல என்னன்னா, இப்ப லாஸ்ட் 2009க்கு பிறகு நடந்த சேஞ்சஸை பார்த்தீங்கன்னா, 2009ல ஓர் முடிஞ்சுது. அந்த ஓர் முடிக்கிறதுக்கு இந்தியா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு, அதுல உண்மை இந்தியா மட்டுமில்ல பல நாடுகளும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு. இந்த ஓர் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு சைனா they were using Sri Lanka situation as a way to build their long-term goals in the region. அது இந்தியாவுக்கு நல்லா தெரியுது.
ஆனா என்ன பொறுத்தவரை ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இன் வே இந்தியா வந்து அதை ஏன் ஸ்ரீலங்கா ஒரு வகையில் அலட்சியம் பண்ணாங்க. என்ன உதாரணத்துக்கு நான் ஏன் அலட்சியம்னு சொன்னா, எவ்ரி இந்த டீல்ஸ் வந்து சைனாக்கும் ஸ்ரீலங்கா நடக்கும்போது ஸ்ரீலங்கா வில் கோ டு இந்தியா அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் இஸ் வாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். போர்ட் இருக்குல்ல, நீங்க போர்ட் சொன்னீங்க இந்த சவுத்ல வந்து மாத்தலையா கம்மாந்தோட்ட போர்ட் துறக்கம் எல்லா மேஜர் டீலும் they went and explained to India we need money and I think India wasn't very I'm not sure, maybe there is a reason for it. So adala China, they gave 9 billion or 10 billion over there like within 4 or 5 years. I'm not sure about the exact amount. It's like huge money compared to 300 million or 400 million by India. So and they start building roads and they brought their own Chinese people building roads and infrastructure changed completely since 2009. And இன்னொரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட். இப்போ நீங்க COVID-19 வந்தது, இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு ஹெல்ப் ஸ்ரீலங்கா வித் வேக்சின்ஸ். They send 600,000 or 700,000 vaccines and then that's it. There's no backup and பாதிலே விட்டுட்டாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு காரணம் இருக்கு, இந்தியாவில் பிரச்சனை வந்தது, இந்தியாவில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க, இந்தியா பிரையாரிட்டியா வந்தது. And that's the way a lot of things happen. And then Sri Lanka went to China giving millions, 20 plus million vaccine to vaccinate whole population. So எப்படி டீல் பண்றாங்க China dealing with Sri Lanka versus India dealing with Sri Lanka? Yeah. One thing I just sorry. Can you mute? Yeah, we can hear you. So can you mute your thing? It's echoing. So one thing I just want to touch base, like New Zealand, New South Wales government right now kind of opened up for international students to arrive from different countries, and this is an interesting, touchy topic too. But it seems like they're kind of accepting vaccines from different sets of approved vaccines. In particular, there was a mention about the Sinopharm and the Sinovac vaccines, and the Chinese would not be actually allowed into Australia in that first 500 trial program they're running, which I thought was very it's a completely different thing that we might have to actually come to term with, because it might even the Covaxin might actually fall into the same category. No, Suresh, for Sinopharm there is no clear cut like open data available, okay, compared to other vaccines, right? You have very for Sinopharm. I agree with I'm not saying there are no reasons for it. I'm just saying this has just happened because Gary mentioned about China giving vaccines, so I'm just trying to point out there are some issues associated with that too that might have an impact. It's not only Sinopharm, Covaxin, Sinopharm, all not approved, and even Covishield from India not approved, and only the exceptional case they are approving in European countries. So it's basically they are blocking all the vaccinated people from China and India, as well as all of the South Asian nations. So that's common for not just Sinopharm, that also Covaxin. That it specifically mentioned about those vaccines and the Chinese students. So in the discussion, so I was just pointing it out. But Kalyan, you've been traveling to India and you've been in Sri Lanka as well. So I want to hear your perspective on this. The Tamil is India caught up in a double-edged kind of a situation where the central government wants something and then there are the state governments want something else, and that creates a problem in the Indian diplomacy with Sri Lanka. We got about 5 minutes, and then I will just take a. Sudeshan, you wanted to say something? Sudeshan was unmuting. I will let Sudeshan go, and then I will come. Okay. Yeah. No, I think Kalyan, நீங்க சொன்ன மாதிரி இலங்கையில வாழ்ந்திருக்காரு, so he'll have a more intimate and real view. But ஆனா என்னுடைய பார்வையில I don't think India runs foreign policy based on two books, or the Tamil Nadu, any of the central governments is trying to appease the state government in influencing the overall foreign policy, or at least that's not the perception for Tamil Nadu வாழ் மக்கள் like me. So Kalyan.
basically what Sudarshan said is what I am backing. ஏன்னா அதுக்கு வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது தான், டிஎம்கே வந்து இங்க பதவியில் இருக்கும்போது தான் வந்து வார் அகெயின்ஸ்ட் எல்டிடி போயிட்டு இருக்குது உச்சகட்டத்துக்கு. அப்பதான் வந்து பிரபாகரனே முடிக்கிறாங்க. அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து the input from the state government, which is supposed to be the pro-Tamil party government, அவங்களுடைய இதை எதிர்க்கும் போதே வந்து it have no influence. It is actually zero influence. If at all, RA and other organizations are helping the Sinhalese government to finish off LTT என்ற அளவுக்கு தான் அன்னைக்கு தேதியில் அது இருந்தது. ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் திங்க் அங்க வந்து ஒரு டைகாட்டமியே இல்லை என்னை பொறுத்த மட்டும். தட் இஸ் ஜஸ்ட் மாயை தான் அதை கேட்டா. பிஃபோர் ஐ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் வளவனுடைய முன்னாடி பேசினவர்ல இருந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லணும். நீங்க சொன்னீங்க 2 பேஸ் தான் இருக்குது யூஎஸ்க்கு, சாரி சைனாக்கு, இவங்க 400 பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க. இட்ஸ் நாட் அ ஃபேர் இதுன்னு. ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் சம்திங் தேர். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is a study that has come up which said that within hours of a war, within hours of the war, if there is an eventual China-US war, China can take out every single one of those 400 bases. Within hours, they can take it out. Indo-Pacific உள்ள powers 2 or 3 hours முடிச்சிருவாங்க. That is their capability. Number 2 வந்து முன்னாடி வந்து US when they were playing the Big Brother US role பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, US can fly into India when China invaded India in 1961. Even though India is not a treaty, அவங்க வந்து நான் அலைன்மெண்ட் மூவ்மெண்ட் சொல்லிட்டு ரஷ்யா கூட தான், USSR கூட தான் அலைடா இருந்தாங்க. When China's incursion happened, F-14 flights தான் உள்ள வந்துச்சு. US flights came into this our airspace to protect it, India. So அவங்க தான் பண்ண முடிஞ்சது. அது அப்ப பண்ண முடிஞ்சது 60s. ஆனா 70s when India went on and tried to liberate Bangladesh, this was also against all international conventions and India should not have done that. அந்த பீரியட்ல வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து were not able to mobilize. அவங்க பேஸ்ல இருந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கேரியரை கூட்டிட்டு பே ஆஃப் பெங்காலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே பங்களாதேஷ் வாஸ் லிபரேட்டட். ஸோ சைனா யூஎஸ் ஃபவுண்ட் வாண்டிங் இன் த ஸ்பேஸ், நம்ம கிட்ட நிறைய பேசஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் அவங்க வந்து ட்ரிங்கோமலி போர்ட்டுக்கு உள்ள வராங்க. ட்ரிங்கோமலி போர்ட்டு நான் எடுத்தா தான் முடியும் அப்படின்னு அன்னைக்கு தேதியில வந்து அங்க ஜியோ பொலிட்டிக்கல் மெனூவரிங் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் இந்திரா காந்தி ரெட் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் நடக்கிறது வந்து ஹவு டு வி ப்ரொடெக்ட் ட்ரிங்கோமலி. அதனுடைய பை ப்ராடக்ட் தான் எல்டிடியினுடைய ஆர்மிங் அண்ட் இது பண்றது. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இன்னைக்கு தேதியில சைனாவுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து இட் இஸ் மேசிவ். அந்த ஸ்குவாட் மாதிரி இந்த மாதிரி லைக் மைண்டட் கண்ட்ரிஸ் வந்து அலையன்ஸ் போட்டு அவங்களுக்கு எதிராக ஒரு நெட்வொர்க் அமைச்சு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலைன்னு சொன்னா, இஃப் சைனா கேன் வாக் ரைட் த்ரூ யூ in no time, அவங்களுடைய military strength, அவங்களுடைய military capability, military spending, you cannot compare. You absolutely no comparison. And because there is a state which is not a democratic state and there is no counter opinions and nobody to hold them account, வேற வழியே கிடையாது. இந்த மாதிரியான ஒரு குவாடை நம்ம வந்து ஒரு இதா பாக்குறதுக்கு தெரியல எனக்கு. சட்டிலாவோ இது வந்து ஒரு அக்ரெசிவ் போஸ்டராவோ வேற, இது காலத்தின் கட்டாயம் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இந்த குவாடை வந்து there is no other option, otherwise they will strangle us. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ரிங் போட்டு ஆப்கானிஸ்தான் ஆரம்பிச்சு ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், ஈவன் நேபாள், the so called Hindu country of Nepal is on in alliance with China. இது வந்து கம்ப்ளீட்டா சுத்தி போட்டுருக்காங்க இந்தியாவை சுத்தி. So what can you do? There is no other option. இது வந்து காலத்தின் கட்டாயம் தான். We have to இவங்களோட உட்கார்ந்து we have to be prepared as a minimum, and Quad is one of it, I would say. So that is where my point is. Okay, Sendil, you want to have any final words very quickly? Yeah, my final words is, Suresh, that all these countries needs to actually strike a balance between economy and maintaining peace, living harmoniously. How practical it is, I don't know, but when it comes to sovereignty, I think the Quad, the AUKUS are a necessity, and if someone provokes, then they can stand united. Until nobody provokes, I think it should be fine, and they just have to have that balance, have to somehow strike a balance to maintain peace and economy at the same time. From an Indian perspective, we have kind of 2 largest populated countries of the world, both nuclear capable, both recently also have fought off. So it is not sort of a trivial thing, but hopefully there are cool heads that will kind of ensure that we don't cross the lines from either side. Although from an Indian perspective, I think India has been a lot more assertive compared to previous times, and we'll leave it at that, this particular discussion.
தேங்க்யூ அகைன். எல்லோரும் இணைந்த அனைவர்களுக்கும், அனைத்து நேயர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. மீண்டும் ஒரு முறை சிந்திப்போம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் குழுவினருடன் சுரேஷ்குமார் பாலசுப்ரமணியன். நன்றி, வணக்கம்.